దేశ ఐటీ రంగం సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఉంది. ట్రంప్ కంపంతో కొత్త కష్టాలు వచ్చి పడ్డాయి. ఒకవైపు పింక్ స్లిప్లు, మరోవైపు కొత్త కొలువుల ఆశలకు గండి. కొద్ది కాలంగా ప్రతి చోట వింటున్న చర్చే ఇది. రేపు ఉద్యోగం ఉంటుందో లేదో అని ఉద్యోగుల్లో గుబులు. రేపు అవకాశాలు వస్తాయో రావో అని విద్యార్థుల్లో ఆందోళన. ట్రంప్ రాకతో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు కూడా అదే గాబరా పెంచుతున్నాయి. మరి ఇందులో వాస్తవం ఎంత? దేశ ఐటీ రంగం వాస్తవ ముఖ చిత్రం ఏంటి? అమెరికా కాదంటే మనకు అవకాశాలే ఉండవా? ఏం చేస్తే సైబర్ జీవితాలు ఎలాంటి సుడిగుండాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి? ఇదే విషయాలపై ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ TCS ఉపాధ్యక్షుడు, టెక్నాలజీస్ బిజినెస్ గ్లోబల్ హెడ్, తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ అధిపతి V-Rajannaను పలకరించింది ఈ టీవీ. భారత ఐటీ రంగంలో కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికాలో ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో, యూరప్ దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందోనని యాజమాన్యాలు ఉత్కంఠకు లోనవుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఈ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ ఉద్యోగాల కోత అనేది యువతలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అయితే ఈ పరిస్థితులు ఎంతవరకు కొనసాగుతాయి, ఇంకా ఎంతకాలం ఇది జరగబోతుందనే విషయమైన ఇంకా స్పష్టత కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా టెక్నాలజీ కోర్సులో చేరాలనుకుంటున్న వారు ప్రస్తుతం ఈ ఐటీకి భవిష్యత్తు ఉంటుందా, ఈ కొత్తగా ఐటీ కోర్సులు తీసుకోవచ్చా అనేది కొంత అయోమయం కనిపిస్తుంది. వీటన్నిటిపైన ఐటీ రంగ నిపుణులు రాజన్న గారితో చర్చిద్దాం. రాజన్న గారు, ప్రస్తుతం ఐటీ రంగం, దేశీయ ఐటీ రంగం కొంత ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. కారణాలు ఏంటంటే ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏమైనా ప్రభావితం కనిపిస్తున్నాయా, ఇంకా ఏదైనా కారణాలు అంటారు? మీరు 2016-17 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చూస్తే ఇండియన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ రెవెన్యూ is $153 billion. It represents a growth of around 8%. So 2016-17లో while we delivered 8% revenue growth, in terms of employment, IT industry provides around 3.8 million people overall. Net employee addition is 170,000 అంటే 1.7 lakhs. So it represents a growth of 5%. అంటే మనం ఏం చేసాం? We could deliver 8% revenue growth with 5% people growth. అంటే రెవెన్యూ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంది. What does it mean? It means Indian IT industry is able to deliver more value. Plus we are able to develop platforms, products, IP, then also because of automation and productivity, which is good for the industry. So Indian IT industry is able to deliver more value. That is number one. తర్వాత ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా India is the most preferred IT destination globally. Every enterprise is going to leverage technology, whatever happens. Technology ఎందుకు leverage చేసుకోవాలి? To deliver better customer experience, to reduce the go-to-market time, to increase the overall operational efficiency. ఈ వీక్లోనే right? Telangana government announced the annual performance, right? What did they say? The state delivered 85,000 crores revenue. In terms of employment, I think the net addition is around 24,000 employees, which represents 6% growth. So with the 6% growth in the employee addition, they could deliver 13.8% revenue growth. So it is same phenomena, so which is very, very good. That is one. And second entante, so the digital has become the mainstream andi. So every opportunity, whether we like it or not, there is a digital component. Digital ante enti? Digital 5 forces, as TCS says it. Mobility gaanivandi, analytics or data sciences, తర్వాత క్లౌడ్, దెన్ సోషల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఆటోమేషన్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో దేర్ ఈజ్ ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ద న్యూ సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఈ రోజు వరకు కూడా. సో అందులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేశంలోని అనేక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఉద్యోగాలను వరుసగా వేల సంఖ్యలో తీసేస్తున్నాయి. అంటే కారణాలు ఏంటి? దానిపైన రకరకాల ప్రచారం జరుగుతుంది. ట్రంప్ కారణమని, లేక టెక్నాలజీ అప్డేట్ కారణమని. అంటే కారణం ఏంటి, వాస్తవం ఏంటి? వెరీ సింపుల్ అండి. First of all, TCS is not doing any layoffs, right? 2 weeks back, my CEO garu, when he went to Patna during the inauguration of our BPS center, he said we came here to provide employment. Okay, so we are not going to remove any employees. So as far as TCS is concerned, there are no layoffs, right? Then what are the number you are hearing? 8,000 antaru, 9,000 antaru, 10,000 antaru. What is the percentage? So the total employment is 3.8 million. 10,000 out of 3.8 million, what percentage?
It is just nothing. So what I am saying is there will be always demand for technology. So nobody can survive without technology. And enterprise, even government is going to spend lot of money on technology, whether it is Indian Railways. So digital India cannot happen without technology. Intelligent infrastructure cannot happen without technology. Everywhere we are going to use technology. So there will be continuous demand. But the difference is there will be change in the skill demand. So that is where the skill development becomes very, very critical. అంటే దేశీయ ఐటీ రంగం అంటే ఐటీ పరిశ్రమలు ముందుగా ఈ టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పులను ముందుగా గమనించి ఉద్యోగులను సిద్ధం చేయకపోవడమే ఈ పరిస్థితి కారణం అనేది కొంత వాదన. TCS has been very proactive. మేము యాక్చువల్గా డిజిటల్ 5 forces అని లాస్ట్ 3-4 years నుంచి మేము చెప్తున్నాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెదర్ కస్టమర్ హ్యాస్ అ డిమాండ్ ఫర్ దట్ స్కిల్ ఆర్ నాట్, రైట్. సో ఇన్ ద లాస్ట్ 3 quarters we have trained more than 200,000 employees, right. So 200,000 employees ni we could train in 3 quarters and 9 months, right. How could you train in 9 months? There also we leverage digital to train digital. Endukante traditional classroom training is very, very difficult to train so many people. So what we have done is we have set up corporate learning exchange, which is in the form of a cloud, right. So the advantage endante, so everything is on cloud, whether it is the content, then the assessments, so that the employees can learn whenever they want to. So they can learn from office whenever they have time, they can learn from home because it is on cloud, right. And if they are spending 45 minutes to 1 hour or 30 minutes from home to office to home, right, this is available, this platform is accessible either from the tablet or from smartphone. So in this process we have transformed our learning methodology from erstwhile classroom training nunchi anywhere anytime learning. So this is extremely proactive. అందుకోసం we are able to serve the customers. అంటే మన దేశీయ ఐటీ రంగానికి అంటే అంతర్జాతీయ పరంగా ఏమైనా పోటీలో మార్పు కనిపిస్తుంది అంటే కొత్త దేశాల నుంచి ఎక్కువ ఏమైనా పోటీ ఎదురవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది? అస్సలు లేదండి. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఈవెన్ టుడే India is the most preferred IT destination globally, and our share of revenues is more than 55%. So we are extremely well positioned. We are able to deliver large scale projects, right. We are becoming the digital transformation partner for our customers. So we have absolutely fantastic stories. So I don't think there is any reason to worry in that direction, right. Tarvata ivi US lo వచ్చే మార్పులు, whether it is visa restrictions, again there is no single solution. Last 3-4 years nunchi the demand for H1B itself came down. So that is number one. Having said that, if H1B is restricted, impact untunda ledante, there will be impact. I don't say there won't be impact, but the way Indian IT industry is trying to address this challenge, number one, we have been hiring employees locally, not only US, every countries. Actually ee రోజుల్లో TCS has more than 120 nationalities in the company. Our non-India employee percentage is around 10%, and this continue to grow. So one is basically hire people locally. It is all about local employment. There is nothing wrong about it. That is one. Then second is we are also setting up the delivery centers. We have delivery centers in US, right? And as you know, I was the first chief executive for China. So we have 3,000 local employees in China. We have a center in Hungary. We have a center in Brazil. Ippudu South America nunchi our revenue is almost 5 to 6%. So we are expanding our delivery base continuously outside India. Then third entante, then you try to do as much work as possible from offshore, so that you can deliver more value to the customer. So there have to multiple approaches to this problem. ఐటీ సేవలు ఇంకంటే కొత్త పరిశ్రమలోకి కొత్త రంగాల్లోకి ఏమైనా విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయా? ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? It's very simple. For example, IT is a horizontal, right? So this is applicable for every industry. మీరు ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకప్పుడు, రైట్, వీ హ్యావ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్, manufacturing, then high-tech, tarvata emerging industries, right. We do a lot of work for utilities, right, and travel and hospitality, life sciences. If you see last 6 to 7 quarters, and these verticals are growing very, very rapidly, and Indian IT industry has a great opportunity. So one meeru cheppinattuga focusing on the new verticals. At the same time, the industry is also exploring new markets. Manaku actually ga traditional ga chuste ante even today US is the largest market, kani
And 10 years back, if you look at 2000, 2005, our 66% revenue used to come from US, right? Ippudu it's around 55%. We could penetrate into newer markets in the last 10 years. As I said, for TCS, around 5 to 6% comes from South America, which was not the case before. Tarvata Middle East and Africa is again great opportunity. Asia Pacific is a great opportunity. And మీరు మార్కెట్ పరంగా చూస్తే ఆఫ్టర్ యూఎస్ యాక్చువల్లీ జపాన్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్, సో విచ్ ఇస్ ఎట్ టు బి ఎక్స్ప్లోర్డ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్, రైట్? తర్వాత మీరు వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎమర్జింగ్ వర్టికల్స్ యాజ్ ఎ సైడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూటిలిటీస్ ఆర్ లైఫ్ సైన్సెస్, తర్వాత ట్రావెల్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ, ఎనర్జీ. నిరంతరం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. కనీసం 3-4 ప్రోగ్రామింగ్లపై పట్టు సాధించాలి. ఉన్న నైపుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తదనాన్ని ఆదరించే ఐటీ రంగంలో దీర్ఘకాలిక మనుగడకు అదే మూల సూత్రమంటున్నారు టీసీఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాజన్న. రాజన్న గారు, మొత్తానికి అంటే ఈ ఐటీ ప్రస్తుతం ఈ ఉద్యోగాల కొత్త, అదేవిధంగా ట్రంప్ నిర్ణయాలు, రకరకాల ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఒక కొత్తగా ఈ ఇంజనీరింగ్లో కోర్సులో చేరాలనుకున్న వాళ్ళు కొంత గందరగోళం నెలకొంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఐటీ కోర్సులు చేయవచ్చా లేదా, అంటే ఐటీకి భవిష్యత్తు ఉంటుందా లేదా అని ఒక ప్రచారం ఉంటుంది. లేదండి, as I said before, so you just calculate the percentage of whatever this couple of thousands out of 3.8 million people, okay, so that is very can say dismal, right? Tarvata look at the students, right? 2016-17 lo kuda, right, many companies issued the offers. I don't know the exact number, endukante vallu 2017-18 lo they start joining from this month or next month, right? Inte 2017-18 lo recruitments ela untayi, but that is for 2018-19, so we have to wait and watch. And having said that, 2016-17 lo kuda for this year there were campus interviews significantly. So last year the net addition was 170,000, as I said before. This year also it may be in the same range, plus minus something, right? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పూర్తయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు అంటే ఐటీ ఉద్యోగాలు రావాలంటే కొన్ని కోర్సులు C++, జావా, .NET లాంటి కోర్సులు నేర్చుకున్నారు. కానీ పరిశ్రమ అవసరాలు మారినాయని మీరు చెప్తున్నారు. అంటే ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా ఎలాంటి కోర్సులు నేర్చుకుంటే భవిష్యత్తు ఉంటుందంట? See, to the best of my knowledge, okay, of course TCS or any other company, right, we are not expecting something outside the curriculum interviews lo, right? We expect them to know 1 or 2 programming languages, right, and the traditional Java, C++ ganivandi. We expect them to have a good attitude, right, and flexibility. The person should be able to work in teams, in the diversified teams. Oka team Hyderabad lo undొచ్చు, oka team Vizag lo undొచ్చు, inkoka team Chennai lo undొచ్చు, etc. Inkoka team China lo undొచ్చు, right? So నేను recommend చేసేది ఏంటంటే focus on learning 2 or 3 programming languages. One is the traditional Java ganivandi, C++. Tarvata there is lot of demand for the new languages. For example, there is a demand for Python programming. Cloud programming is chala demand undi because every enterprise is going to leverage cloud. New language called eggplant, okay, there is a language called anaconda. So you name any vegetable, there is a programming language, right? So ivi నేర్చుకొని తర్వాత మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి అయినా పర్వాలేదు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సర్క్యూట్ బ్రాంచ్, నాన్ సర్క్యూట్ ఆర్ సిఎస్ ఆర్ ఐటీ, ఒక 3-4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. వెదర్ ఇట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్, డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. నౌ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు బి బిట్ ఫ్లెక్సిబుల్, రైట్? అంటే ఎక్కడైతే ఆపర్చునిటీ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఐ షుడ్ సీ ద ఇండస్ట్రీ ఈస్ గ్లోబల్ and opportunities are also global. I cannot say I want to work only in Hyderabad, I want to work only in Chennai. Okay, wherever there is an opportunity, you should go and grab the opportunity. Inkokati, appademo the industry used to look for experts in 1 or 2 technologies, Java ganivandi, C++, etc. Ee రోజుల్లో because of the newer technologies, right, customers are expecting the teams to know multiple technologies and మీరు ఎక్స్పర్ట్ కాకపోవచ్చు అందులో, రైట్? బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో వీటిని ఏమంటారంటే నింజా డెవలపర్స్. సో కస్టమర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు నో మల్టిపుల్ టెక్నాలజీ, బట్ స్టూడెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. సో వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ స్టూడెంట్స్ టు బి ద నింజా డెవలపర్స్ టు స్టార్ట్ విత్. ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు కూడా ఈ కొత్త కోర్సులు అన్ని నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. తప్పకుండా అండి, అబ్సల్యూట్లీ. సో లెట్ మీ టెల్ యూ సార్,
skill development is going to play a very, very critical role for the company as well as for the government. రాజన్న గారు చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటే చాలామంది విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో చాలా మంచి మార్కులు సాధిస్తుంటారు, డిస్టింక్షన్లో కూడా ఉత్తీర్ణులు అవుతుంటారు. కానీ ఎంఎన్సీ బహుళజాతి ప్రముఖ కంపెనీలకు వచ్చేసరికి ఆ ఇంటర్వ్యూలో విఫలం అవుతుంటారు. దానికి కారణాలు ఏమేంటంటారు? నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడుగుతారు కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి, బికాజ్ యూ షుడ్ స్పీక్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్, రైట్? సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ దే డోంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కస్టమర్స్ తోటి ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినప్పుడు కస్టమర్స్ కెన్ స్పీక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో నా రికమెండేషన్, మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దేర్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ద ప్రాక్టీస్ ఇస్ ఓన్లీ ద వే. ప్లస్ ఇంకొకటి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంగ్లీష్ కోర్స్ కూడా ఉంది, బట్ స్టిల్ దే కెనాట్ అన్లెస్ దే ప్రాక్టీస్ ఇట్. For anybody, right? Not only for student, for you or for me, you cannot learn any language without the practice. So they have to practice. So they have to speak in English in the campus. తర్వాత కొన్ని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ద్వారా కూడా కొంచెం ఎంఫసిస్ ఇస్తే బాగుంటుంది. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ability to work in teams. For example, if there is an opportunity in, let us say, Calcutta, right? And I am talking to, let us say, 2 to 3 students, right? So some student may say I am okay to go, some students say no, I don't want to go. So that is where the flexibility and attitude. తర్వాత ఎబిలిటీ టు లెర్న్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇంత చేంజెస్ ఇన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? ఇట్ ఇస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ యాటిట్యూడ్, అలాక్రిటీ టు లెర్న్, రైట్? కానీ ఇందులో లెట్ మీ టెల్ యూ, there was no better time in the history and technology, sir. So there is no legacy here. So my view for students, it is a lifelong opportunity. Everything is next generation, which was not the case when we graduated. Appudu Fortran, COBOL, Pascal, Prolog, Lisp avani undeti, right? Today everything is next generation. It's a great opportunity for everyone to learn as much as he can. రాజన్న గారు, ఈ ఏడాది అంటే కొత్తగా ఐటీ రంగంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు సుమారు సంఖ్య ఎంత ఉండవచ్చే అవకాశం ఉంది? అంటే మీకు తెలుసు కదండి, అంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి ఒక ఇయర్ ముందు జరుగుతుంది, రైట్? సో 2016-17లో, రైట్, ఐ సెడ్ టోటల్ నెట్ అడిషన్ వాజ్ 170,000, రైట్? దెన్ సో 2016-17లో వాట్ ఆర్ ద ఆఫర్స్ వీ హ్యావ్ ఇష్యూడ్, రైట్? Then they will join this year. So I think campus interviews were quite good, but I don't know the exact number. Tarvata EP recruitment ki vachinappadiki it is based on the demand, right? Tarvata forecast ela untundi 2017-18 lo ante we just need to wait for another quarter. Endukante NASCOM kuda I think they wanted one more quarter to discuss with the large companies and come back. But my view, I think the growth range, so last year it was 8% overall, exports lo 8%, domestic lo 9%, overall it was 8%. I think this year also it will be, I think, in the same range. పరిశ్రమ అవసరాలు మారుతున్నాయి, కానీ ఇంజనీరింగ్ విద్యా విధానం, సాంకేతిక విద్యా విధానంలో అంటే సిలబస్లో ఎలాంటి మార్పు కనిపించట్లేదు. I always feel curriculum development is a continuous process, right? So even you want to implement a IIT syllabus, nobody will stop you, right? I think the basic differentiation comes from the faculty, right? Actually TCS nunchi TCS senior employees, we are part of almost 55 board of studies, and we keep giving this input. So there is no problem with the curriculum, and it is a continuous process. So the major differentiation comes from the quality of the faculty. So andukosame last 5-6 years, right, our major focus has been faculty development programs. So 2016-17 lo మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, so we conducted more than 70 faculty development programs covering more than 3,000 faculty members. We will continue to do that. So board of studies, tarvata academic council, I am part of some of the colleges governing councils, okay? So we keep giving these inputs. Industry associations kuda, for example CII has been extremely active in again FDP's affirmative action programs, campus connect program, right? And we will continue to do that. Similarly, HICIA takes a lot of initiatives, right? We signed MOUs with various institutes, and we will continue to do that. Tarvata in this process also we are using technology. Ante intaku mundu we used to send experts to the colleges. Ippudu akkarledu. Ante కొన్ని టెక్నాలజీస్లో, I mean, I know person to person makes a lot of difference. The physical presence makes a lot of difference. We are also leveraging webinars to train students as well as faculty, so the coverage can be better. ఇది మన రాష్ట్రంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కావచ్చు, ఐఐటి, ఎన్ఐటి, వీటందరికీ కూడా సరిపోయే విధంగా ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయిలో ఐటీ రంగం ఉందా? ఇంకా ఎలా పరిస్థితి ఎలా మారాలంటే?
even today IT is the largest private employer, right? So 16-17 there is a net employee addition, right? I said 1.7 lakhs, and I think while IT continue to provide employment, right? So last year 170,000, year enta anedi we have to wait, right? So andukosame manaku country lo kuda balance growth kavali. So besides growth in IT, we need growth in manufacturing. That is where I think initiatives like Make in India, right? It will help. Then there is a growth. There should be growth in hospitality, tourism, healthcare, life sciences, utilities, right? And India as a domestic market also gives a lot of opportunities. Endukante you cannot have digital India without technology. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్టార్టప్లను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. అంటే ఈ ఐటీ రంగంలో స్టార్టప్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? I think it will be good. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. So India is the third largest startup capital. Startups ki it is a great opportunity endukante because of the new technologies coming. TCS lo chuste we have something called COIN, that is Co-Innovation Network, and we collaborate with many startups in various dimensions across the globe. ప్రత్యేకంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐటీ రంగం భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది? Not only the two states. So in general, one thing is very, very clear. Number one, every enterprise, every government will continue to leverage technology. Whenever there is a new technology, there will be new demand for employment, right? But only the difference entante the skill demand pattern is different, and that is what I think we have to focus on. తెలుగు రాష్ట్రాల పరిస్థితి అంటే కొత్తగా పరిశ్రమలు ఏమైనా వచ్చే అవకాశం పరిస్థితి కనిపిస్తుందా? There is a lot of momentum generated India as a country, and I think it is a great opportunity. And EODB lo chuste I think both the states got the number 1 rank, so it's a great opportunity. ఐటీ సేవల్లో టెక్నాలజీ పరంగా అనేక మార్పులు సంభవించాయని రాజన్న గారు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు అనేక విషయాలపైన అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అంటున్నారు. అదేవిధంగా కొత్తగా ఐటీ ఉద్యోగాల్లో చేరాలనుకుంటున్న వారు కేవలం 1-2 కోర్సుల్లోనే కాకుండా అనేక కోర్సుల్లో కూడా ప్రావీణ్యం సాధిస్తే బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు. మన దేశ ఐటీ రంగానికి ప్రత్యేకంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఐటీ రంగానికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు కనిపిస్తుందని రాజన్న గారు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ రాంబాబు బాలాజీతో నగేష్ చారి, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.